Nkwaniriza ate mu byokuyiga byaffe era ebya Microsoft Word. Butereevu tugenda kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekyokuna. Mu kitundu ekiwedde twalaba engeri gy'osobola okukolamu ebintu eby'enjawulo, era mu kitundu ekiwedde ekyokusatu mwe twayigira engeri gy'osobola okuteeka kye twandiyise cover page ku document, okuteeka mu tables. Bino byonna atabiyize naffe oba otuukidde kapaati kano, nkusaba oddeyo olabe obutundu obwasoose. Tukyali ku insert tab. Jjukira nti tweyongerayo ne part ku part. Microsoft Word tugenda mulaba part ku part. So ku insert tab tubadde mu kyokuyiga ekyaggwa, twalaba pages ne tulaba tables group, ne tulaba illustrations group. Kanjogere katono ku add-ins and media, then links, then tujja kulaba ebisigadde ngeri tubitwalaganya. Eno add-ins group ekola nnyo nti osobola okuleeta content okuva ku website. Yes, naye sawa eno tisiri connected. Tugeze osobola okuba nga oyagala definition y'ekintu okuva ku Wikipedia. So bw'oconnectinga ku Wikipedia bulungi n'ofuna definition eyo, so gireeta n'ogi inserting, because this is the insert tab, n'ogi insertinga mu document yo. So gwe omuyizi nkusaba ogende maaso okitrying out olabe ne video byonna kikimu. Oyinza okuba olina video oba nga ogikozesa nga reference mu document yo, osobola ogenda n'ogijja ku YouTube, osobola ogenda n'ogijja ku website yonna n'ogireeta n'ogiteeka mu document yo. Sibadde elaborate nnyo wano olw'ensonga nti bino byonna bikola online, naye kyenjagala gwe ogezeeko obirabe. Store eneba store ya Microsoft. Nga bw'olina account, like I have an account, I'm logged into Microsoft, that is Outlook account. So osobola ogenda no downloading ebintu ebyenjawulo okuva Microsoft Store, era nabyo n'obinsertinga oba n'obireeta straight n'obinsertinga mu document yo. Kanyangwe waawo ngende ku links. Now links ngenda ku discussing ekintu kimu kyokka, hyperlink. Hyperlink oyinza okugamba nti erinnya lino kandi selecting erinnya lino njagala libeereko ne link emabega mu background. So bw'omala odiselectinga jangu onyige ku hyperlink. Bw'onyiga ku hyperlink ereeta dialog box eno. Lino, this is the text to display, that is Kasima Nelson-Kanel. Kati wansi osobola okuteekawo link. Eyinza okuba oyagala oteekewo email, tugeze. Naye ngenda kuteekawo website, tugeze kasimanel.apz.com. Nengamba okay. Ndowooza olaba I'm an IT professional. Kakati eno link ogiraba. Nze bwemba mpeereza oba nakoze document yange nataddemu link eno, omuntu gwogiweereza oba bwe bakuweereza nga document nga mulimu link, oklikinga ku link eyo okwata eppeesa lya control. Bw'okwata eppeesa lya control n'oclickinga ku link, butereevu computer ejja kutwala straight ku web link eyo. Bw'ebeera nga tugeze link eno nga ntaddeyo, because osobola okuteekayo email, osobola okuteekayo email address. For example, bwe nzija ku hyperlink ekulaga nti waliyo website, naye osobola okuteekayo email. Tugeze nelson.kasima@gmail.com. Yep, mail or two. Ndowooza ogirabye already. Detecting that this is going to be an email. Yes, an email. So osobola, you have a lot of options. So wengamba mail or two. Kati nze kyemba nsuubira omuntu bw'onyiga kuno wepa ejja kubikkula Outlook, because this is Microsoft. Yo Microsoft kyakola ereeterawo Outlook inaka pop-up kerese lwankwadde kalitedde ku screen ndala. So ebeera eyagala emailing senga okozesa Outlook osobola okuweereza email. So eyo engeri gy'osobola okulikinga texts zo emabega mu document. Bookmarks ezo sigenda discussing. Bookmarks ziyinza okuba nga olina bookmarks okuva ku Explorer, naye ate Microsoft Explorer, Microsoft Edge badge
bandinze Microsoft ekyagikozesa. So can discussing a comment osobola okuinsertinga comment mu document. For example, professional nyinza okuselectinga ekigambo professional nengamba njagala kukiteekako comment. So wano osobola okugamba osobola okuwa details about that newankubadde bwolaba clickinga bibeera te mpaka ng'omuntu aclickinze ku comment eyo nemulaga nti the comment was meant for the other word. So osobola okuteeka comment mu document yo wonna woyagala. Nkwebaza okuba ng'okyalaba omupya teweerabira okusubscribinga obutasubwa ate lessons ezakabi wano. Mpozi n'ekirala kye njagala okutegeeza nti kiba kikulu nnyo n'osharingako lessons zaffe n'omulala, ekyo nakyo kikola amakulu. So katweyongereyo tugende mu header and footer. Yes, bw'oba onakozesa Microsoft Office Word, ebintu by'ojja okulaba regularly ze header and footer. Header muka space kaffe katugende wansi tukole new page. Ku new page tugenda kukozesa random text. So header ne footer bye biki? Header oyinza ogamba nti teekako header of this word, teekako a footer header bye bibeera waggulu. Tugeze if I pick the header ekulaga formats ez'enjawulo, oyagala ebeere mu nsonda, oyagala ebeere wano. So let me choose this one. So okuteekawo erinnya lyo, oyinza okugamba kola header under this. Yes, Kasima Nelson-Kanel. That is the header I have choose. Bw'omala okukikola nga bw'oyagala n'ogamba cross. Ndowooza ojja kulaba buli page ejja kuba ne that exact header. Buli page ejja kuba ne that exact header okujjako cover page yokka yetaba teyinza gendako header. Yes, so buli page esobola okuba ne header eyo. So header ogifoma clicking ku drop down, you can choose a variety of options of the header you wish. So era kyekimu ku footer oyinza okugamba nti ddira mu footer wansi oteekeyo amanya ga company. Yes, ega Kanel, Kasima Nelson-Kanel School. Naye oyinza okuteekayo buli kyonna kyoyagala. That is computer kyetaddeyo automatic. When closing buli page ejja kubeerako that Kasima Nelson-Kanel School. So genda maaso bigezese olabe kiki kyonajjamu. So katugende ku page numbering. Page numbering ebeera nayo automatic. Bw'ogiselectinga tugeze ekubuuza oyagala page number luddawa, oyagala top of the page, then top of the page nekuwa options. Oyagala the bottom of the page, oyinza ogamba yes nze njagala page numbering ku bottom of the page naye mu style eno n'ogamba okay. So ojja kulaba nti bw'oscrollinga bw'omala okugipickinga bw'oscrollinga buli page bagiwadde page number. Ate bw'oclosinga tugeze this is page number 4. Page number 4 singa nkopa content wa phone kamukope yenna because twagala okulaba singa page ziba zijjudde ndooza muziraba nti eri ebadde page number 4 naye ekoze automatic negenda like page eyo bwejjudde yeeyongeddeyo negenda ku page number 5. So ne page numbers bw'omala ogiselectinga ebeera automatic okujjako ekindi kyokka kye batanambalinga gye twandiise cover page. Cover page twalayo bwe tugikola mu byokuyiga byaffe ebiwedde. Nga tuvudde ku page numbering tugenda kweyongera okulaba engeri gye tukolamu gye tuinsertinga a text box. Olw'ensonga twalabye insert shapes, nyinza okuleeta nenchuzinga oba ngenda kukola moon nenkuba wano, simanyi moon ebeera ya kala ki naye kankozese kala eno outline, nzijeko outline, sagalako outline. Kati ebiseera ebisinga jjukira twagamba nti Microsoft Word akolera mu lines, nti kizibu kuwandiika kigambo awatali line, naye wano under the text wano text box we kuyambira nti bwenzija nenchusinga text box zino ze variety of text box zenyinza okukozesa. Njagala naawe ogende mu maaso zigezeeko olabe, naye bwe ngamba draw text box nsobola okuyija wano
wano nenkubawo ka text box jukira bwe nkakuba wedaba nti kalese fill ne kaleta ne outline bino byonna bijjeeko no fill ogambe no outline then kano osobola okaneemi okakuandikamu n'ogamba eno moon oba oyinza okuba obadde otypinga oba waka w'abaana ogamba this is a moon. So ka text box kaffe kano kanyongezeko ku font size. Okwongeza font size mu Microsoft okwata control ne brackets eziri between P and enter. So bwe nkwata ka text box kano ndoza mukalaba katambula wantu wonna. So oyinza okuba nga woyagala okuteeka ekintu kikwetaagisa text box, so genda mu maaso okube text box eyo ate ogiteeke awantu wonna we weetaaga. Nga tuzzeeyo ku insert tab yaffe tumaze okulaba text box. Oyinza n'okuteeka quick parts into a document. Oyinza ogamba wano njagala wabeerewo buti naye nga obupickings ne bugwawo. Go ahead and try out that. Tugenda kweyongera tulabe ku word art. Edda wali osobola okudesigninga text zino mu bikula ebyenjawulo twakiyitanga word art. So opickinga text format n'ogamba Kasima Nelson-Kanel. So eyo word art. Bino byonna njagala ogende maaso obigezeeko olabe ebyenjawulo because kiri eri ggwe. Nga tetunaba kulabika nga tuggalawo lesson yaffe eno, njagala ate tulabe engeri gye tuinsertinga kye bayita a drop cap. A drop cap kwe kudropingako letter emu esooka ku paragraph. So yeno kye bayita drop cap. So singa ndeeta kasa yange ku one of this paragraph ne ngamba drop cap ekubuuza yagala ku droppinga like 3 lines over all of the margin. So the common drop cap is 3 lines. Naye I don't want it to worry kubanga okugeza paragraph yange ne yabadde ya line 3. Okay. Jagala paragraph yange eno njikole nga ya line. Jagala paragraph yange eno njikole nga ya line 4. So paragraph yange yasoose eriwa eno jagala njikole nga ya line 4 oba njikole nga yenkana bwetyo. So bw'ojja ku drop cap olaba droppings line 3. Naye omuntu ayinza okuba specific n'agamba oba odropping a certain number of line. Ojja ku drop cap options n'ogamba oyagala ku dropping how many lines, tugeze 4 lines n'ogamba apply. Era drop cap ejja ku droppinga lines 4. So ekyo kye bayita drop cap. Abannamawulire bakikozesa nnyo batera oku droppinga in like one letter. So ekyo kiyitibwa a drop cap. Genda maaso kigezeemu, osobola okupozinga video n'okigezaamu n'olaba. Osobola okuinsertinga signature, osobola okuinsertinga date in your document anywhere ndowooza ogiraba ngitaddemu. Osobola okuinsertinga another object from a file from anywhere. Bino si bikulu nnyo ensonga lwaki mbiddukako. So njagala ogende obigezeeko naawe olabe ate ompe feedback olabe ki kyoyize. So njagala tumalirize ne symbols and equations. Zino nkulu nnyo. Yes, zino nkulu nnyo naddala ng'ona typinga documents you're going to find them. Ogenda kuzisiŋŋaana. So what are the equations? Zino equation oba z'olaba opickinga any format you want. Oyinza okupickinga format eno. Bw'ogipickinga ndowooza ogiraba. Osobola okuteekawo x to power 2, b to power 2 equals. So bwe bati bwe insertinga equations. Symbol bwe insertinga equations is a mathematical equations. Bingi nnyo by'osobola okuinsertinga wano because bw'ojja wano ku equation ziri eno munda oyinza ogamba insert a new equation. Wano wosobola okulabira pi over plus or equals. Wano
buli kimu, the sky is the limit. Kyengezaako okugamba nti njagala ogende naawe olabe equations ez'enjawulo. Oyinza okuba olina equation gye wayagala edde okukola, njagala ogende olabe engeri gy'oyinsatinga, because abamu batera okufuna obuzibu nga ayagala kuinsatinga, tugeze ayagala kuinsatinga 1/2 naye nga 1/2 talina bwakikola. So osobola okujja n'ogamba eyo ebeera mu fractions, n'ogamba nti okusinziira bwebanga ebeera ku fractions neŋŋamba nti 1/2 eyo neba fraction. So bwotyo bw'osobola okukola fractions naye nga ozze mu equation. Ka tulabe symbols. Symbols ze zino copyright word naye can zooming in olabe bulungi. Symbols, for example, katukole page, katugole another page. Symbols osobola okujja n'ozijja wano oba n'ogamba more symbols, oba n'ogamba more symbols. Computer nekuleetera symbols ez'enjawulo. Eno waliyo symbols ezitali ku keyboard. Yes, abatyping Oluganda mutera okulaba nga. So nga yemu ku symbols ezibeera eno naye ng'oba oli awo teri. So tugeze nga ngenda, oyinza okugamba nti ngenda. So bwe batyo bwe bakola symbols oba nga bwe bagiwandiika nti ojja mu symbols n'ogamba more symbols. Naye waliwo ne keyboard shortcut eyinza okuyamba okuleeta symbols. For example, singa okwata Windows key plus R, njagala otypingewo ekigambo character map, kiri abbreviated wekito kya map naye nga kiba kitegeeza character map, era nakyo bw'okinyiga kikuleetera symbols zonna mpitirivu, rights reserved, copy, yes, n'ogireeta n'ogiteekawo. So eyo shortcut ekuyambako okulabira nga olaba symbols endala mpitirivu nnyo. Njagala ogenda oziyitemu ate olabe osobola okukozesa ezimu ku zino. So bwe tutyo bwe tumaliriza the insert tab. Nja tusiŋŋaane mu by'okuyiga ebiddako bye tuyize. Nkusaba ogende mu maaso obigezeemu. Bw'osiŋŋaanya obuzibu oleke ekibuuzo mu comment section ate nja kulaba engeri gye nkuddamu. Webali kulaba, teweerabira okulikinga ate n'okusharinga n'omulala. Tusisinkane mu by'okuyiga byaffe mu kitundu kyaffe ekiddako ekya Microsoft Office Word